that extra page that I gave you guys? At somewhere we had to prove the triangles similar to one another. You remember? Okay, maar nou gaan ons dit net gonna take it to the next level. Kyk, julle sal sien op bladsy 227 in julle handboeke is die bewyse hiervan. We are not going to do that now. Ek het mos vir julle gesê ek gaan vir julle voor julle toets sê presies watse bewyse julle actually moet ken en dan gaan ons net deur daai bewyse gaan. So ek gaan nie nou enige bewyse doen. Okay, so I'm on page 228, the example, the worked example in your books, but you can follow on the board. Hulle gee vir ons hierdie vorm and they don't tell us that it is a parallelogram. I tried to actually draw line AB not parallel to CD. Okay, maar onthou, jy kan in elk geval nie net besluit, hierdie lyk nou vir my lekker parallel, lyk hier gat ons nie, nee? You can't decide that two lines are parallel to one another. Wat is jou vraag, Janne? Gelykhoekige driehoeke. Gelykhoekige driehoeke is gelykvormig. Twee by 8. Okay. Nou sê hulle vir jou, bewys dat driehoek AEB gelykvormig is aan driehoek CED. Why would we want to prove two triangles similar to one another? Because then you can use those sides that are proportional, né? Dan kan jy mos gaan sê, hierdie sy op hierdie sy moet gelyk wees aan hierdie sy op hierdie sy moet gelyk wees aan hierdie sy op hierdie sy. So now we're not using the parallel lines anymore. That's the one proportionality theorem. This one is when you have two similar triangles. So in similar triangles, you can also say the one side over the one side of the one triangle over side of triangle 2 is equal to side of triangle 1 over side of triangle 2, etc. Okay, good. When we are proving that it is equal angular, how many sets of angles do we need to prove? Okay, as ons twee bewys het, dan is die derde een implied, né? If I've proven two sets of triangles equal to two sets of angles equal to one another, then the third one is implied. Né? Hoekom? Want die binnehoeke van 'n driehoek moet altyd vir 180 gee. So as ons 'n 60 en 'n 60 het en 'n 40 en 'n 40 het, dan moet die ander een mos nou 80 en 80 wees. Okay. Goed. So. Hulle vra vir my om te bewys dat hierdie driehoek gelykvormig is aan hierdie driehoek. Give me the first one then. What's my rede? Yes, which the Afrikaans for is reg verstaan. In English it's vertically opposite, eh? Onthou jy sit nie parallelle lyne by hom by nie. Nee, hy het mos nie parallelle lyne by nie. Hier is in elk geval nie parallelle lyne op hierdie nie. Yes. Teenoorstaande opposite. Teenoorstaande hoeke soos as jy 'n parallelogram het, dan daai ene en daai ene. In 'n parallelogram is hulle gelyk aan mekaar. Ooreenkomstige hoeke is wanneer jy parallelle lyne het, so en een is daar en een is daar. Carly, ek is baie. Okay, maar julle het hom nou. We can't use corresponding or alternating or co-interior angles with this one. Hoekom nie? Want daar is nie parallelle lyne nie. Okay, iemand het die tweede stel wil graag gesien, Rowan. Wat is die tweede stel? Okay.
100% reg. Ek verkies dat jy alles van die een driehoek aan die linkerkant en alles van die ander driehoek aan die regterkant sit. Okay? I'll show you why now. It makes the writing at the bottom easier. So, in die geel driehoek het ons nou E1. Wat in daai driehoek is gelyk aan X? Wat is my rede hier? Yeah. Okay, dan hoef jy nie hier die laaste ene neer te skryf nie, maar ek gaan hom gou leer skryf dat julle net sien. Dit beteken dan moet B1 gelyk wees aan D2 en my rede is hoeke van 'n driehoek, some angles of a triangle. Okay. Now the reason why I prefer to keep the one triangle on the left hand side and the other triangle on the right hand side is sometimes they're not going to give you this in the beginning. En onthou, die volgorde maak saak. The order in which you write it matters. So then you can just use this as a little crib note. So then you can write triangle EAB is similar to triangle ECD. You see mine is different than theirs. My volgorde is anders as hulle sit, maar ek wil amper sê die hoeke wat saam gaan lê nog steeds saam. E goes with E, A goes with C, and B goes with D. And if you look there, it's exactly the same in theirs as well. So dit help as jy die een driehoek sin aan die linkerkant hou en die ander driehoek sin aan die regterkant hou. Okay. That's what I wanted to ask you now. What is the reason? Yeah. Ingle. Why are you on your phone? Kliphard, you're this Wi-Fi. I can't. Anyway, okay, so now we've proven those two triangles similar to one another, né? Gelykvormig aan mekaar. En dan gaan hulle aan, dan sê hulle vir jou bepaal met redes die lengte van AB en DE. Now on my sketch, I wrote in purple the lengths of the sides. Dis 'n 2 en 'n 4 en 'n 8 en 'n 12 centimeter. You see? The 2, 4, 8 and 12. Okay. Goed, so ek gaan begin met die lengte AB. How can I find the length of AB using the fact that those two triangles are proven similar to one another? AB over what? Ja, julle is reg? C. Is equal to, now, choosing the other set of sides, choose a set of sides that you actually have enough information on. So that's AE. Oh, no, AE and C. And EC. Yeah. Yes, AE and EC. That's 2 and 8 AE and? ECE. You guys were saying the same thing. One of you was saying CE and the other one was saying EC. Yeah. And my reason is just this. Guys said you chose peace today. I don't see it. Okay, so hy is mos nou gelyk aan die ander twee sye se verhouding ook, maar omdat ek nie hierdie ene het nie, help dit my nie ek gebruik die sy ED op hierdie stadium nie. Né? So ek gebruik hom nie nou nie. Okay. Kom. Dankie. So AB op 12 is gelyk aan dankie op 8. 24 gedeel deur 8. 3. They gave it to you in centimeters. Okay, I'm not going to do DE now. Julle sien DE gaan jy soortgelyk gaan doen, hè? You take the DE over its corresponding la 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 la. Ek wil by die volgende een uitkom voor die klok lui. Now they say, prove that just this one says calculate the length of AC and of DE. But you use a similar method to get DE.
because you have those similar triangles. You said number 4. Nah, we're still at number 2, my boy. Number 2. Number 2 asks you for AB and for DE. Hi, Shane. Okay. If you guys did your homework, I would have time to go through all of the examples in class. But alas. Okay. Nou vra hulle vir ons om te bewys dat dit 'n koorde vierhoek is. Nou gaan ons gou 'n advertensiebreek vat. Wie kan onthou hoe om te bewys dat iets 'n koorde vierhoek is? Daar's 3 verskillende maniere. Enrico gooi en dan Annelie gaan die ander een gooi gee. En jy. The what? The bow tie. Okay, we have to say that in slightly more mathematical terms. As jy, what's happening? What's happening? Why? Okay, goed. Die een wat Enrico sê is die omgekeerde van hoeke in dieselfde sirkelsegment, né? Nee? So if you have a circle with a cyclic coordinate, then we know that the angles in the same circle segment are equal to one another, né? Nee? Die struktas. So that is actually the one that we're going to use here. Maar vir volledigheidsonderhalwe, wat is die tweede manier? Yes, nee, Hanlie eers. Yes, die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is supplementêr. But then you use the converse of that, okay? So if we had angles here, and we could say this angle is equal to 100 and this one is equal to 80, then that's supplementary, so it has to be a cyclic quad. Janneke, derde ene. Yes, if you can prove that the exterior angle is equal to the opposite interior angle, then it's converse of exterior angle of a cycle. Okay, goed. So, wat ons gaan gebruik is ons gaan sê hoek A2 is gelyk aan hoek C2. That's been given. My computer is very hot now as well. Ja. So wat gaan gebeur by hierdie ene is gewoonlik as hulle dit vir jou gaan vra, gaan jy of net nog een ding hoef te doen of jy gaan klaar die antwoord hê. Kyk.